Good evening, Zimbabwe. Welcome to Livetalk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, August the 30th, 2022. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the violence that erupted at a public hearing by a parliamentary portfolio committee in Bulawayo today over the revival of the controversial National Youth Service. Members of parliament were forced to abandon the meeting after suspected ZANU-PF supporters became disruptive and assaulted some of those who opposed the reintroduction of the program. The National Youth Service is notoriously known for churning out violent youths, known as green bombers. The opposition says they were used previously by the ruling party to assault and terrorize its members, especially during elections. And with today's violence in Bulawayo, one might argue the irony is not lost, that the program has already turned violent even before its officialization. We will also talk about a voter mobilization initiative launched today. Litshona njani Zulugandaba siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhla sixoxa ngodlakela oluqhamuke emhlanganweni obizwe ikomiti yePhalamende koBulawayo namuhla ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service. Lo mhlangano uchithwe ungakapheli ngemva kokuba abanakanelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla le-ZANU-PF bechaye abanye abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe ngoba lusaziwa ngokulolonga abatsha abalodlakela ababesetshenziswa ikakhulu libandla elibusayo ukuchaya abamabandla aphikisayo. Sizaphatha njalo udaba lokusungulwa kohlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Kwaziwa ivatereri nasi muchirongwache Livetalk, The Connection, tiri kutarisa nyaya yemirishonga. Yaitika kuBulawayo kumsangano wekomiti yeparamende wanga uchida kundra maonero evanhu pamusoro pekumusidzirwa kwechirongwa National Youth Service. Vamwe veavo vanga vachiti havadi kuti chirongwa ichi chiunzwe zvakare munyika vanonzi varohwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF. Izvi zvapa kuti sachigaro vekomiti yaita musangano uyu vaOmega Svanda vamise musangano uyu. Tichataura zvakare nezveurongwa hwekunyoresa kuvhota rather hwaparurwa nhasi nevechidiki vachiti rwendo runo vachange vachikwikwidza zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa gore rinouya ra2023. Vechidiki vanoti vaneta nekuvhotera vanhu vasingamirire zvido zvavo. Nokudaro vanoti kuti vavhotere vamwe pazvigaro zvichakwikwidzwa musarudzo dza2023 zvekare. And before we go to Harare, where Project Vote 263 launched its voter education and mobilization program, we begin our show tonight by talking to one of the victims of today's violence in Bulawayo, Mr. Eric Gono. Mr. Gono, good evening and welcome to Livetalk. Good evening, my brother. Good evening, listeners.
Yes, thank you so very much. And we would appreciate if you can raise your voice because I can barely hear you. Mr. Gono, you were a victim of violence at today's hearing in Bulawayo. Briefly, tell us what exactly happened. How did you come to be assaulted? Thank you very much. What happened was the Parliamentary Committee on Youth Education invited us as young people to come and give our views pertaining the reintroduction of the Portuguese National Youth Service, popularly known as the Green Bomber. So we had gone there as the young people to air our views, our discontent about the reintroduction of this program. As we were airing our views, ZANU-PF thugs mobilized by non-ZANU-PF youth, then loyal to the sport of a leopard, they turned violent and they attacked my person. And they also advanced on a lady, Grace Mtanda, who was also part of the young people who were judging their views. And So were you injured? Yeah, I sustained a few cuts and bruises on my face and neck, but nothing major. But I also lost my shirt in the process. You lost your shirt? Yes, and I sustained cuts and bruises on my face and neck. Saka vavarura shirt yenyu vakutabulele? Badabulile ishirt lami lisele lingamanqambu vadambura shirt yangu yasara iri mapiece but handina kukwara zvakanyanya, ndakuwara zvishoma kumeso nemuhuro. Lama bruises namakati entanyeni lapha naselusweni. Ngama bruises awo ukuthi kudingeka ukuthi uye kudokotela yini? Ngithe ngisuka lapho ngisambile kudokotela ngayakhangelwa ngaphiwa amaphilisi okumisa ubuhlungu. Okay, siyabonga Mnumzana Gono, and please do stay on the line. Abasanda kusixhuma abachangoti bata pachirongwa ino inepfenyuro yenyu Studio 7 wetri pachirongwa chive chidigi chirongwa The Connection sikuhlelo lwabasakhulayo njalo sixoxa ngodlakela olwenzakale koBulawayo lamhlanje ngesikhathi ikomiti yedale leParliament ebona ngezabatsha isenza umhlangano isizwa imbono kaZulu phezu kodaba lokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service. Lapha kuhlelo sikhuluma lo Mnumzana Eric Gono, tukutaura naba Eric Gono mumwe we-avo varohwa kuBulawayo nasi mushure mekunge vasimuza ruoko vakataura kumsangano uyu. Ukhulumile ukuthi hayi yena kafuna ukuthi uhlelo lwe-National Youth Service luvuselelwe, yikho akuchayelweyo. Uthi uchaye ngabantu beZANU-PF hansi nabagono ndarohwa nengo zeZANU-PF. We spoke to ZANU-PF Information Director Mr. Tafadzwa Mugwadi, and this is what he had to say. Take a listen to what Mr. Mugwadi said about Gono. Are you telling the world that ZANU-PF members or ZANU-PF youth, as it were, involved themselves in violence against themselves? Then they must be mad if that is what you are trying to allege, because it doesn't make or arise to sense at all. We are tired of these baseless claims that seek to portray or present ZANU-PF supporters and members or young people as if they are beings without human rights, as if they are human without the human component. Why do you always seek to monopolize human rights as if human rights only belongs to or are entitled to those supporting the opposition only?
Why do you seek to portray ZANU-PF people as if they have no rights? When they express themselves, they have violated the rights of others. When they are skirmishes involving themselves with those in the opposition, they are blamed as if they caused the violence and as if they were involved in violence against themselves. What kind of bias is that? I'm sure even those who are listening to this must be tired of this tired propaganda. Where there were challenges, where there were skirmishes, they must be investigated by the law enforcement agency, because ZANU-PF abhors violence in all its forms and manifestations, except those in the opposition are known to worship violence and rejoice at burning houses and people bruising each other. They have done that in Nyatsime. They killed, they destroyed people's homes, they burned people's houses. Comrade Mrambatsvina, the chairperson of ZANU-PF, lays dead right now at the hands of those in opposition. No one has spoken about the rights of that gentleman who died at the hands of the opposition in terms of what they had done to his house. Because supposedly ZANU-PF people or supporters or members or youth have no rights. What kind of nonsense is that? Tafadzwa Mugwadi, ZANU-PF Information Director. Back to you, Mr. Gono Manzwazwa Taura Nava Mugwadi. Uzwile ukuthi utheni lapha uMgwadi. How do you respond? Well, ngiyamuzwa umzana uMgwadi lapho okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali ukuthi akakuphikisa ukuthi ontanga beZANU-PF balodlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisize kakhulu ukuthi ngesikhathi i-committee le ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic to Zimbabwe. iZANU-PF eliyibandla elibusayo lifuna ukwenza lokho ngodlame. Lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service introduced ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu. Okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke, ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lwalu qhutshwa phambilini. So nasi mayithira ngathi ZANU-PF atitharidza kuti youth service yakambomiswa yanga yakatangizwa mugore wa-2001 ndiyo yadzoka zvekare kuburikidza nekuzvibata kwavanga vachiita kurwisa vanhu vachivarwisira miono yavo, kurwisa vanhu vachivarwisira kuti vari kutaurirei pfungwa dzavo. Nokudaro hazvindishamisi zviri kutaurwa navaMugwadi nekuti vari kubvuma kuti bata ravo rinoita zvemhirizhonga. Chavari kuda kuhwanda nomunhu ndechekuti vari kutivo havasirivo vega vanoita zvemhirizhonga, asi nhasi uno tavaona vachiita mhirizhonga. Tinonyanya kurwadza ndechekuti vanozikanwa vanga varipo vanataurai vachitaura mazita ekunyepa muchirongwa, asi vari vanhu vanozikanwa vachizikanwa zvakare zvakanyanya nekuzvibata kwavo kwemhirizhonga. Zvinonyadzisa zvakanyanyisisa kuti bato rakakura seZANU-PF, bato riri kutungamirira nyika, bato rinova iro riri kuda kudzosa chirongwa ichi razvibudisa pachena kuti ibato remhirizhonga. Chirongwa ichi ndechekuda kumbunyikidza vechidiki uhlelo lolu valilethera kupera ukuzoshukumeza umphakathi. So akusimangalisi kuveza nje iZANU-PF njengoba lilibandla leropa njengoba sisho. Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi Mnumzana Gono uthi abantu abachayiweyo ngabe bandla lakhe eleZANU-PF. Ulilunga leZANU-PF? Angisondelani leZANU-PF ngitsho kancane. Siyabonga. Angisondelani leZANU-PF ngitsho kancane. Njalo abalandeli beZANU-PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo luye phambili. Njalo into elisizi kakhulu ukuthi uNumzana
umhlonishwa ubaba Omega Sanda okunguye kade ekhokhela licommittee okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe bephenduke ibhova befuna ukubulala abantu nezitulo befuna ukuchaya abantu ngezitulo bebatshayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-green bomb. Siyabonga mnumzana Gono aqhubeka ubambile kwabasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 and we are talking tonight about the violence that erupted in Bulawayo today during a parliamentary portfolio committee hearing of the reintroduction of the National Youth Service. And joining us now is Mr. Ngobizita Donga, Advocacy Programs Officer of Zimbabwe Christian Alliance. Mr. Donga, good evening and welcome to Live Talk. Good evening, Tinga, and thank you very much for having me on the show. Thank you so very much. We appreciate your time. And what do you make of the events in Bulawayo today? Siyabonga kakhulu Ntunga okwenzakala okubulayo namhlanje akusithokozisanga njengama-youth. Unfortunately, soluqomile ucingo luka Donga. We have lost Mr. Donga there, Mr. Donga, Advocacy Programs Officer of Zimbabwe Christian Alliance. Because takaona gurukota renyaya dzema-youth Kesti Coventry last week achapia kuparliament achitaura kuti rwendo runo chirongwa ichi haiwa chichange chakanaka zvachose zvekuti politicization yakamboitika iyaya haiwa. This time around chirongwa chemunhu wese whether Triple C, ZANU-PF, MDC, ZAPU, Mtwakazi hanzi chirongwa chakanakira munhu wese. Muri kupesana nazvo papi? Ndinotenda chokutanga chatabvunzwa ndechekuti kana chirongwa chakamboitwa chichidzoswa chinoda kuziva zvachakanakira kubva pane zvakamboitwa. Tati isusu tinoda kutanga tatarisa kumashure kuti chirongwa ichi chaizikanwa nei, chazokonzera kuti vade kuchidzosa nhasi uno chii. Pakubvunza kudaro tashaya mindiro inotidzutsa kuti pane chakanaka chakamboitwa nechirongwa ichi. Asi chatatoona ndechekuti ndangariro dzechirongwa ichi dzatinadzo kuvurawa kwevanhu. Tabvunza zvakare kuti nyika ichitambura kudai dambudziko ringava vechidiki here zvazosvika pakuti tiunzirwe chirongwa chakafanana neichi chekuti zvakada dambudziko kutambudzika kwaita nyika mhosva yapiwa vechidiki here ndezvakonzera kuti kuunze chirongwa chakadai. Ndezvimwe zvezvinhu zvatanga tichibvunza. Tatibvunza zvakare kuti hurumende takatarisa kuti vanga vachiita chirongwa ichi vamiriri vedare reparamende vatinombonzwa kuti vari kudzingwa mumahotera, hurumende ichishaya mari yekuti vagadzirire mitemo vachengetedzeke vachiita kuti gadzirira mitemo. Nhasi mari yekuti vazoita chirongwa ichi vaiwana kupi iyo hurumende ichishaya mari yezvirongwa zvakakosha zvakafanana nekuti dare reparamende rikwanise kugara zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvemibvunzo yakawanda yatanga tiinayo yatanga tichibvunza tichishaya mindiro. Tabvunza zvakare kuti nyika ino payasvika kudai chaita kuti chirongwa ichi chide kudzoswa takatarisana nemasarudzo chii. Takatarisa kuti youth service yataiziva yakamboitwa yakaitwa panguva yakatarisa nesarudzo zvakare yakashandiswa nebato kuti ikanganise sarudzo. Tabvunza zvakare kuti muzvirongwa zvekudzidza zviri kuitwa muzvikoro vanhu vari kudzidziswa zvakanyanya nenyaya dzepatriotism. Tinoona
pane mapoem anotoitiswa vana kumaprimary schools, even up to institutions vari kuitiswa zvirongwa zvepatriotism. Vari kuti here zvirongwa izvozvo zviri kutadza kudzidzisa vana kuva patriotic. Mr. Gono, ndikubatei muromo vagono ngubamba umlomo khonapo. We'll be right back. Please do stay on the line, Mr. Gono and Mr. Donga. Let's take a short break. We'll be right back. Now let's move on to the Voter Education and Mobilization Initiative launched by Project Vote 263 in Harare today. We have an interview with one of those who attended, that's Nation Kotlo. Let's take a listen or watch. Chirongwa chaparwa neproject vote 263 chirongwa changa chakanaka uzi vanga vachitaura zvema-electoral reforms ayo achanga ichitoti a conducive environment in the 2023 harmonious elections. Panyaya vataura yekukurudzira mayouth kuti ange achiregister and pamareforms avo vada kuti tiwedzerewo masenders ekuti mayouth ange achikwanisa kuwana accessibility kune masenders ari padhuze ekuti anga vachiregister kuti kuvhota. Kozi izvezvi tine challenge yekuti muHarare munomu tine makombe district office only ndo iri kuregistisa vanhu kuvhota. Office takamobilize mayouth tikusvika ipapo pakazara pane line rakakura, so mayouth arikuzofesa challenge yekuti vanenge vane zvimwe zvekuda kuita. Vamwe mastudents vanenge vachida kudzokera kuzvikoro, so vanozogumisira vaita give up kuti takuenda. So that's a challenge, and pane munhu one ari kuregister one, so that's another challenge. So ndo zvinhu zvaraiswa neproject vote 263 zvakati zvakanaka maisi. Imi chimwe chinokunetsaiwo sevechidiki chinoita kuti munge muchitadza kunyoresa kuvhota kana kuvhota ichii? Okay, panyaya dzinotadzisa kuti sevechidiki tinge tichinyoresa kuvhota, chokutanga madocuments anodiwa kuti tinge tichinoregister kuvhota. Vechidiki vakawanda havana zvitupa. Chitupa is a requirement kana uchida kuregister kuvhota. So pavanoenda kunopiwa zvitupa, mayouth havasi kukwanisa kutora zvitupa kozi varosvika unoda kumukira na 5 o'clock or 4 o'clock kuti ngo uchinobata line kumakombe kuti upiwe chitupa. So it's a challenge. Vashaya chitupa vasakwanisa kuregister kuvhota. Mune makore mangani uye makaregister kuvhota? Ndine makore 20 years and ndakaregister kuvhota. Nation Kotlo, one of the youths who attended the launch of a voter mobilization campaign by Project Vote 263 in Harare today. Ubekhuluma lapho le ntatheli izindaba ye-Studio 7 uGodwin Mangudla. And now coming to you, Mr. Donga. Mr. Donga is an advocacy programs officer with the Zimbabwe Christian Alliance. I know you'd have wanted to weigh more on the issue of violence, but because of the time factor, we have to move on. What's your take on this new voter mobilization initiative? I know you guys are also engaged in the same. Okay, thank you very much. I think so
So far, so good in terms of voter mobilization that most organizations are doing. If you look at basically all the sectors, the women, the church, the youth, we are coming up with very innovative ideas and programs to lure youth to register to vote. This is something that is commendable. But last week there is something that really could have affected the whole voter mobilization process, the issue of the nomination fees. I think it's a deterrent that really. Again, we've lost Ngobista Donga there. Nonetheless, Siegu Baba Ugono. Mnumzana Gono, are you still on the line? Yes, I'm here. Yes, sesigqiba nje uhlelo lwethu Gono ukuyino ngakukhuthaza kwabanye abasakhulayo kuyiwa phambili sikhangela amanye ama-hearings aza kwenziwa kwezinye indawo phezu kohlelo lwe-National Youth Service Law. Kwasekuqaleni ngifuna ukuthi mina ngithi ayikho i-patriotism engadlula ukugcina i-peace siphila elizweni elilohulumende osiphilisa nzima kangaka. Ngiyababonga ontanga who are refusing to be intimidated, who are refusing to be used. Lechibiki sendinowakudzira kuti ngatirambe takasimba but tichitenda zvakanyanyisisa project vote chirongwa chairi kutanga chevoter registration kuti vechidiki vese ngatinyoresei tiende tinovhota. We have got the demographic majority. Let's go and register and vote and express ourselves unequivocally in the ballot box to rescue ourselves from this diabolic government that we live in today. And to those who say they will not be registering to vote and they will not be voting in the next election because people have been voting for 40 years and there hasn't been any change. What's your word to them? My general observation is that most people who say they don't participate or who say they've been voting for the past 4 decades actually are not registered voters. If you go in urban centers, you'd find that the majority of young people are not registered to vote. So I want to encourage young people to say the only time that you get to be involved in choosing how you want to be led and who to lead you is when you express yourself through a ballot paper. So I challenge young people to change that mindset of not voting, because by not voting they would have perpetuated the current establishment. This military authoritarian regime will not go unless young people take responsibility, register and vote, and ensure that they do go and vote on the election day. And thank you, Mr. Gono. On that note, I'm sorry we have to leave it there because we are out of time. But thanks so very much to our guest, Mr. Eric Gono, a victim of today's violence in Bulawayo, as well as Ngobisita Donga, Advocacy Programs Officer for the Zimbabwe Christian Alliance. Again, would like to apologize for the phones. The connection was really bad today. But this is it. Good night, Zimbabwe. Let's make another date next week. I am Tungamili Nkomo.